테크노파크 진흥의 홍슬기 과장입니다. Bonjour à toutes et à tous, je suis Hong Seul-gi de l'association des technoparcs coréens, la KTPA. 이렇게 화상으로 만나뵙게 되어 반갑습니다. Je suis très ravie de vous rencontrer aujourd'hui à travers cette vidéoconférence. 오늘은 두 번째 실시간 세미나인데요. Aujourd'hui, c'est le deuxième séminaire en temps réel. 네, 지난 국별보고 세미나에 이어 액션 플랜 실시간 세미나의 좌장으로 와주신 이재훈 대표님을 모시겠습니다. Comme la dernière fois, nous avons invité professeur Lee Jae-hoon, qui était le modérateur du séminaire de la présentation des rapports pays et qui présidera aujourd'hui le séminaire de la présentation des plans d'action. 네, 반갑습니다. Bonjour à tous et à toutes. 네, 잠깐 저희 이재훈 대표님을 소개해드리면은요, 저희 이재훈 대표님은 한국 테크노파크 진흥의 탄생부터 오늘에 이르기까지 한국 테크노파크의 살아있는 역사라고 해도 과언이 아닙니다. Avant de commencer, j'aimerais bien présenter monsieur Lee Jae-hoon brièvement. Donc, on pourrait considérer professeur Lee Jae-hoon comme l'histoire vivante de l'association des technoparcs coréens. 네, 그러면 오늘 이제 여러분들께서 액션 플랜 발표를 해주시고 저희 저장님께서 이제 코멘트를 해주실 건데요. 튀니지의 이제 테크노파크의 내일을 이재훈 대표님 코멘트를 통해서 더욱 잘 이끌어 나갈 수 있도록 하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. Donc aujourd'hui, vous allez présenter votre plan d'action et puis vos plans d'action seront suivis des commentaires donnés par le modérateur professeur Lee Jae-hoon et j'espère que ces commentaires serviront de base pour que vous puissiez faire évoluer l'avenir des technoparcs tunisiens. 네, 그러면 오늘 이제 연수 시작하기에 앞서서 화면 공유를 잠깐 해서 안내를 다시 한번 드리도록 하겠습니다. Avant de commencer réellement, j'aimerais d'abord partager mon écran pour vous donner quelques explications. 네, 모든 연수생은 반드시 접속 카메라를 켜주시고 발표 시간에 제하고는 마이크를 꺼주시기 바랍니다. Nous vous prions tous d'activer la caméra lorsque vous êtes en connexion et d'éteindre votre micro après avoir présenté votre exposé. 그리고 화면 공유 기능을 다시 한번 점검 부탁드립니다. Et veuillez bien vouloir vérifier encore une fois si vous avez bien maîtrisé l'utilisation de la fonction du partage d'écran. 줌 화면의 하단에 보시면은 이제 가운데 녹색 버튼 쉐어 스크린을 누르면 여러분이 사전에 작성한 액션 플랜 파일을 공유함으로써 다 함께 화면을 보실 수 있습니다. Si vous appuyez sur l'icône verte Share Screen qui est située en bas, en milieu, vous allez pouvoir partager vos diapositives des plans d'action avec tout le monde. 네, 인터넷 접속은 원활한지 그리고 비디오가 켜져 있고 마이크가 잘 켜져 있는지 다시 한번 체크 부탁드립니다. Nous vous prions encore une fois de vérifier si la connexion Internet est bonne, si votre écran est bien allumé, si vous n'avez aucun problème sonore et si votre micro fonctionne bien. 네, 오늘 진행 순서는 안내해드린 시간표를 참고해 주시기 바랍니다. Donc voici le déroulement du séminaire d'aujourd'hui. 국별보고와 동일하게 그룹 1, 그룹 2의 발표에 이어서 저장님 피드백이 진행되고 20분간 커피 브레이크가 있을 예정입니다. Nous allons d'abord inviter les groupes 1 et 2 à présenter leur exposé, puis nous allons suivre les commentaires donnés par le modérateur. Et après, nous allons prendre une pause café de 20 minutes. 네, 그리고 이어서 그룹 세 번째, 네 번째 발표, 그리고 저장님의 코멘트, 그 다음에 전체 질의응답 및 토론 시간을 갖도록 하겠습니다. Et après la pause café, nous allons écouter les exposés des groupes 3 et 4 qui seront aussi suivis des commentaires du modérateur. Et puis ensuite, nous allons passer à la séance des questions et réponses et au débat. 각 그룹이 20분간 발표를 한 뒤 저장님께서 15분에서 20분 정도 코멘트를 해주실 예정인데요. Quand chaque groupe présente son exposé pendant 20 minutes, le modérateur donnera par la suite ses commentaires pendant 15 ou 20 minutes. 오늘 저장님의 코멘트와 그리고 질의응답을 통해서 11월 2일까지 그룹별로 최종 액션 플랜을 제출해 주시기 바랍니다. Nous vous prions de nous remettre votre plan d'action final avant le 2 novembre en vous appuyant sur ces commentaires et le débat. 네, 그러면 세미나가 종료된 이후에는 잠시 휴식 시간을 가진 뒤에 수료식을 진행하겠습니다.
Après la fin du séminaire, nous allons prendre une petite pause et puis nous allons tenir la cérémonie de remise de certificats. 그러면 과장님의 연수과정 수료에 대한 축사를 듣고 연수생 여러분들을 대표해서 연수생 대표자에게 수료증을 전달하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Après avoir écouté le discours de félicitations du modérateur, nous allons inviter le représentant des stagiaires sur le podium pour qu'ils puissent recevoir le certificat au nom de tous les stagiaires. 그러면 잠시 후부터 첫 번째 발표가 시작이 될 건데요. 20분 동안 발표하시면서 제가 종료하기 1분 전에 안내를 드리도록 하겠습니다. Donc, nous allons commencer la présentation des exposés. Donc, chaque groupe aura 20 minutes pour la présentation de son exposé. Et lorsqu'il nous reste qu'une minute, je vais vous alerter. 그러면 첫 번째 그룹 발표 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째 그룹의 발표자께서는 화면 공유하셔서 액션 플랜 발표 시작을 부탁드립니다. Donc, nous allons maintenant inviter le groupe 1 à présenter son exposé. Je voudrais demander au groupe 1 de partager son écran. Good morning, everyone. 네, 지금 소리가 잘 안 들리는데요. 조금 소리를 키워서 말씀해 주시길 부탁드립니다. Actuellement, en fait, on n'entend pratiquement rien. Est-ce que vous pouvez faire remonter votre volume, s'il vous plaît? Good morning. Is it clear? 조금만 더 키워서 말씀해 주시면 네, 이제 잘 들립니다. 발표 시작 부탁드립니다. Oui, maintenant c'est bon, vous pouvez commencer. Alors, is the sound clear? Can I start? Yes, you can start now. Okay, thank you very much. The subject of my presentation is the analyzing economic and industrial status by country and seeking for the development direction, the action plan, the country of Tunisia. First of all, before starting, I want to thank all the team members. I want to thank all the team members about their efforts they make in order to accomplish all of this work. The planning of this the presentation is divided in three main parts. The part one, we will focus on the status, a quick presentation of the status of the economy and the industry. The chapter two, we will focus on the economic development goal and solution. And finally, we will finish with the outline of proposed technopark. If we start with a quick remind about the status of the economy and the industry. So the scale of GDP in Tunisia is about $125 billion at the end of 2021. The employment rate is about 83.18, and economic growth is about 3.1%. The main sectors in our economy are the service sector, the agriculture sector, and the third one is the manufacture service. If we start with the manufacturing sector, it contributes roughly about 6% of the GDP and employs an equal proportion of the population. The level of technology and in the industry. In Tunisia, the social innovation sector is rapidly expanding with $22.1 million spent by investors and 47 deals made in 2018. Of these investments, we have 79% are local and 21% are international.
Tunisia has a comprehensive system of innovation and technical support to the firms. It is composed of 50 research centers abroad, 8 sector technical centers, 9 technology parks, and the National Institute of Standards and Intellectual Property Agency to promote the research, the innovation, and the creations of the firms. We can see here in the figure above the percentage of high technology exports and research and development expenditure in Tunisia and worldwide. It's obvious that the level of high technology is in Tunisia is still lower comparing to the international one. For the agriculture sector, the agriculture plays a crucial role in Tunisia's economy, accounting for 14% of the GDP and 20% of the workforce. The country accounts for between 5 to 10% of olive oil and 30 to 45% of this. These are some statistics about the exportation and importation in the agriculture sector. We will move now to the second part, in which we will focus on the economic development goal and the solution. So, which are our the economic development goals? First of all, to improve the value chains, enhance the industry exports, develop and improve the actual industrial platform, be up to date regarding the global evolution of the technology, improve the economic improve the economic opportunities presented to young and increase the job creation, improve the infrastructure to enhance the implementation of new projects and to income new investors, increase the participation of women in job opportunities, and finally improve the use of natural resources in the lesser developed regions of the country. The direction developments. Side of industry, enhance innovation, especially in terms of digitalization and smart industry, improve the globalization of companies, encourage green industry, renewable resources and waste valorization, marketing to Tunisia as a destination for renewed investments. Side of unstructured, provide the condition of success to technology technoparks to play a central role in supporting the competitiveness of the industrial sector. Second, improve the actual clusters and efficient development of new ones. Third, the valorization of research organisms and deepen connections with all actors. The development field to assist SMEs on their transformation with technological tools and the needed know-how. Support SMEs with a suitable funding mechanism to implement this innovation. And treatments. For the strength points according to the economy and industry of the country, we can talk about an interesting geographical location with a favorable climate, opening to outside Tunisia's trade agreement with Europe and Africa. Tunisia has a good potential in terms of entrepreneurship ecosystem, competitive industrial platforms, IT development, transition to e-commerce. Tunisia is ranked one of the best countries in North Africa in terms of innovation, competitive logistics, cost outside Tunisia, presence of infrastructure and import and export circuit, available and qualified labor at a lower cost, an interesting territory potential, budget allocation for the government to support innovation and development, good potential in terms of service sector. If we move to the witness points, we can talk about financial difficulties, like lack of financial solutions, frustration with traditional financing solutions, loan conditions that were perceived to be rigid and crippling for business. For the non-financial difficulties, it includes the lack of entrepreneurial skills, difficulties in building a strong team, weak connection with markets, and difficulties in obtaining hands-on post-investment. Another weak point, support problematic access to finances,
to finance. Many industries are also suffer from expansion of the informal market, the unavailability of statistics and updates for all domains. Technological transfer is poor in spite of the existence of structures and mechanisms. Then we will talk about the opportunities and threats. Let's start with the opportunities points. Easy access to new markets, good cooperation and relationship with other countries in many fields, and the high percentage of graduates. Which are the threats? We have the international economic and health crisis, a decline in local and foreign demand due to the poor economic, economic climate. Other economic competitors in North Africa, like Egypt and Morocco, limited foreign financial support, migration of the migration of the national scales. So one of the solution is, of course, to build technoparks. Why? The technoparks can bring together in the same geographical area the scientific potential existing in a given region. It can create an ideal environment for technology transfer and the creation of cutting-edge companies. It can multiply meetings between research and industrials by means of cross-fertilization to create new products and new high-tech projects. Strengthen international credibility by opening up new technological horizons and new markets. Create research industry, synergy, and links of encounter and exchange between the compartmentalized worlds. Offer a scientific and technical database, essential support for information and development. The last chapter is about the outline of the proposed technopark. This is a list of the 9 technoparks that we have in Tunisia. We have the Biotech Technopole, Ecopark, Technopark Al Ghazala, Technopark Bizar Technopark, Gafsa Technopark, Menastir, Sousse, Gebes, and ICT Technopark. Each technopark is localized in a region. And this is the main localization of all these technoparks. Which are the roles? The main roles of these technoparks the main roles are to facilitate the creation and development of innovative activities based on exchanges and cooperation between companies, research centers, and establishment of training. The level for development of its region and the sector in which it is positioned. The management companies also play the role, which are implemented in the technopark, of course, also play the role of facilitators of the technopolitan ecosystem that they are developing. They are also called upon to shine in their territories to stimulate the transfer of knowledge and technologies and strengthen collaborative work through the engineering of R&D projects and clustering initiatives in particular. Our technopark, our proposed technopark is called the Tunisian Product Technopark, TPT, with the abbreviation of TPT. This technopark is for everyone. The local population, young promoter, businesses and private companies, and the government, all of whom will have the opportunity to find the best conditions to further develop their productivity and also gain more knowledge in the fields of innovation and technology related to local products like olive oil, dates, pomegranate, harissa, sisa. The Tunisian Product Technopark creates a synergical atmosphere between all the actors, promote innovation, and increase the competitiveness. The objectives. Sorry, are you following me? Because my colleagues here, they told me that the presentation is stopped. Which I'm in slide number 20. 네, 화면이 지금 잠시만요. 화면 공유를 다시 시작해 주시면 좋을 것 같습니다. Est-ce que vous pouvez repartager votre écran, s'il vous plaît? 네, 그러면 다시 접속하셔서 네,
화면 공유하신 다음에 다시 시작해 주시면 될 것 같습니다. Donc, on va attendre le groupe 1 jusqu'à ce qu'il recommence à partager son écran. 네, 아마 지금 인터넷 접속이 조금 문제가 있었던 것 같은데요. Apparemment, il y a eu des problèmes techniques concernant la connexion Internet. 그룹 두 번째, 세 번째, 네 번째 그룹도 기다리시는 동안 인터넷 접속 환경에 문제가 없는지 다시 한번 잘 체크 부탁드립니다. Donc, nous prions les groupes 2, 3 et 4 de vérifier encore une fois s'il n'y a pas de problème avec la connexion Internet en attendant le groupe 1. 잠깐 1분 정도 그러면 휴식 시간을 가지면서 만약에 이 사이를 이 시간을 활용을 해서 질문이 있으시면은 먼저 질문을 받아도 좋을 것 같고 제가 우선은 한 1, 2분 정도 더 기다려 보면서 어떻게 할지 다시 안내 드리겠습니다. 혹시 질문이 있으실까요? Comme on est obligé de prendre une petite pause de 1 ou 2 minutes, on va essayer de profiter de ce temps. Est-ce que vous avez des questions par hasard à poser pendant pendant ce moment? 네, 지금 연수생들 다 같이 접속해 계신 화면을 제가 보고 있는데 아직은 화면을 안 켜주신 분도 계시고요. Donc, actuellement, en fait, nous voyons donc l'état de connexion des stagiaires. Nous voyons beaucoup qui vont pas allumer la caméra. 네, 그래서 지금 만약에 인터넷 접속 환경 때문에 화면을 꺼두신 경우면은 그 부분에 있어서는 그렇게 좀 진행을 할 텐데요. Donc, en fait, on ne peut pas vous demander de allumer la caméra si c'est à cause d'un problème technique lié à la connexion Internet. 인터넷 접속이 용이하시면 화면을 모두 켜주시기를 다시 한번 안내 드립니다. Mais si ce n'est pas la raison, nous voudrions vous demander encore une fois de allumer la caméra s'il vous plaît pour qu'on puisse se voir tous. 뜻하지 않은 휴식 동안 잠깐 질문을 받을까 하였었는데 아직 특별히 질문은 없는 것 같습니다. En fait, je voulais juste profiter de cette pause. Sorry. 네, 이제 다시 접속하셨고요. 시작하겠습니다. Oui, on va recommencer. Sorry. Pardon. Oui, Est-ce que vous m'entendez? oui. Donc, je fais partie du groupe 1. Il y a eu un problème de connexion et il est en train de reconnecter. Juste 30 secondes, d'accord? 30 secondes. Maximum. I'm sorry, are you hearing me? I'm sorry about this interruption. Can I continue now? Yeah, you can continue. Yes, you Yeah, can okay. now. Yeah. Because they told me that the presentation was blockaded. In which slide? Would you please? So, please, would you tell me in which part the interruption started? I don't know in which part. Actually, at the time when you delivered your presentation, the slide was stopped at the SWOT slide, the first page of the SWOT slide. Of course. But I can't. I have to restart from the SWOT matrix, or I continue. I think the general status analysis will be already enough. Okay, so you'd rather be focused on your action plan, 2 sheets. Okay, good. So the objectives of our Tunisian Technopark are
increasing business competitiveness between companies producing local products, encouraging the collaborations and the creation of synergical atmosphere between firms and actors working in local products, creation of innovative products in high added value, creation of new jobs, encouraging new entrepreneurs to set up new companies having potential on technology-based production capacity, promoting exports to foreign markets, preservation of local market share, is supporting innovative organization by providing them with material, technical, informational, financial, and social base, increasing client companies' resilience under market conditions, and finally providing a commercial product by introducing technologies and creating new types of products. The main goals are development of agro-industrial value chains, promoting of origin linked quality labels, implementation of a collective communication and marketing plan in order to ensure sales of regional products, both on national and international markets, creating positive externalities for the region, city, and country, increasing investment attractiveness of the territory. I'm in slide 21. Is it on your screens, please? I want to verify if we are in the same slide. 22, slide Yes, 22. Yes, we are in the same slide. Okay, good. So the Technopark is based on 4 pillars. First of all, management unit ensuring the monitoring of and consulting. The second pillar, research for the research and development units of R&D, laboratories, units of technological transfer. For the production, we have the incubators, innovative companies. For the training, we have meeting room, training program, innovation seminar, and cell of communication. Sorry for interruption, but I think we still have the same problem. The slide has stopped. 23 now, not on the... No, we are seeing 18 page 18. 18 now. Yes. This is maybe the problem of connection. And we move to the advantages of the Tunisian Technopark. And on slide 24, the advantages are safe protected space, green environment, stable infrastructure, friendly support infrastructure, excellent data connectivity, startups and incubation support, robust support facilities, lower operational costs, pre-tax for startups, robust support facilities, and conventionally, and of course, the location. The major difficulties in developing of the our Technopark model are side. I don't know if you are in the slide 25, not in the same slide, I think. Actually, we are still watching the same page. If you have the same problem again, we can share the material by my computer. So we have to select. So you are in the page 25, is that right? I'm in the difficulties, major issues and difficulties of the Technopark. Difficulties. Iman, why don't you go to the page, action plan page, table page, this page? Can you get this one? The Excel table? Yes. You submit this one as the replacement of the original. Okay. I'd rather you to be focused on this slide. Okay. Is it? I shared it on my screen. Is it?
or just 1 moment, I will disconnect and reconnect another time in order to share the screen with you. Just 1 moment. Yes, I can see the table now. Can you see the table now? Yes, 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 right. okay. Okay, good. So the action plan for our I'm sorry for this interruption. I think that we have a technical problem. So the action plan of Tunisian product Technopark dedicated to olive oil, dates, tomato, pomegranate, prickly pear, fig, and so on. Okay, we have 3 main objectives. The concept and creation of the Technopark. The second one, exploitation and production, and finally, the communication and marketing. Let's see the first objective. The tasks of the first objective are mainly the establishment of the current state and identification of stakeholders and the synergy between all actors. The main actors are ministers, universities, center of technological resources, incubators, startups, clusters, SME, project steering community of project. The persons who will dedicated to do these tasks are the Ministry of Industry, Agriculture, Research and Higher Education, and we can choose a consultancy officer. The main resources, of course, we need studies on local products, the market share, the disponibility in the region, and the budget allocated to studies. We estimate to do this task from January 2024 to March 2024. There is a main KPI. Of course, we need results. We have results of the studies and list of TP actors. The second task in the same objective is the site programming diagram of TP and the implementation of inputs. We have to choose the land availability, the architecture of the TP, the proximity to transport or access infrastructure, the presence of university centers or research laboratories, the proximity to rural areas, especially for women and young employees. The main components of the TP, we will have a management unit of the TP, R&D part, which will be how to manage it, the university, the CRT, incubators. We will have equipment and staff needs, and services. The persons who will be in charge of these tasks is the project steering committee of project. The resources we will need databases and of course a budget. The calendar of the establishment of this task from March 2023 to September, almost 6 months. The KPI. Plan of BTP, loss of equipment, and the last staff list of services. The last task in the same objective, the implementation of the Technopark and the acquisition, of course, of the equipment.
This task will be done with the project steering committee of the project. We will include the Ministry of Equipment, architects, contractors, and contractors' office. Resources to allocated to do this task. We need a budget from the government or a foreign grant. Of course, we need staff to do the task, for example, for the construction and so on. It can take, the implementation can take 2 years. And the KPI of this action is the inauguration of the Technopark. Let's move to the second object. The second object is the exploitation and production in the Technopark. Two major components in production of the Technopark are the farmers and transformers. For the farmers, we need to optimize the harvest conditions, for example, biological production, exploitation of natural resources such as water, energy, and so on. For the transformers, we have to do the optimization of the 5M method: material, environment, and machine, and waste. Technical, we need technical assistance, periodic training sessions, and for the third pillar is the R&D. We need development of new innovative productions, development of prototypes. We do an implementation of technological transfer office to manage and assist all components of the TP and the external actors, the scientific articles, the patent, the protection of intellectual property, and for the resources needed to do this task. Of course, the farmers, the companies, the experts, the staff of R&D, and the trainers. We need like resources, a budget. It can be a personal contribution from the farmers or transformers, or it can be a government grant or a local and foreign grant. Or we can have sponsoring. We, of course, the conventions with public and private institutions can be resources for the accomplishment of this task. Which are the KPIs? 1 minute. So the number, are you listening? Is there any problem? Yes, I can listen now, but you have 1 minute. Okay, I will finish. So number of recruits, number of new markets and its share, number of trainings, number of patent and scientific articles, revenue, number of TPs actor, number of new projects, number of new products, number of new major companies which can develop their own brands, results of technology watch unit. The third objective is the exploitation, the marketing, the promotion, and the communication and the marketing. The main tasks is the first one: establishment of communication plan and marketing plan by organization of seminars, communication about the activities, features, and services of BGP. The persons which will do this, who will do this action are unit of marketing and communication, unit of international cooperation. The resources are database, partnership agreement, budget, sponsoring. And the time for doing this task needed, we will start from November, and we think that this is a continuous action. The KPI here, so I will come back to the tasks and I will represent all the KPI because these KPI are related to all the tasks. The second task is the valorization of local product of the GP and the emphasis on their advantages for many sectors: food, cosmetic, pharmaceutical, via promotion tools like media, social media, the B2B. Third task, organization and participation on local and international events like fairs, seminars. Another task we can do on the communication and marketing, the organization of competition related to the best product in the term of innovation, for example. We can do a promotion of labels, for example, the controlled design of origin, the organic label, for example. And we can establish convention, with international organization to promote the designed local products. The KPI of all these
these tasks, this could the schedule completion rate, number of realized projects, the revenue, of course, the number of agreements signed, and the number of prices won. So this is the action plan. I don't know if I can continue the presentation or it's enough at this stage. Yeah, I think it's enough. So please finish your Okay. Okay, thank you very much for your attention. I want to thank again all the members of the team of the group 1 and hope good luck for the other groups. Thank you very much. Okay, because of the poor connections of internet, you might not be satisfied with your presentation. Okay, but before I came here, I read your material. So even though the connection was bad, I could understand because of my previous knowledge. Okay, I will, make comment in Korean, and the translator will translate Korean into French. Okay. First of all, 먼저 전체 그 환경 분석은 되게 잘 됐습니다. D'abord, vous avez très bien analysé votre environnement et votre état actuel. 이 환경 분석은 우리 전부 국별 국가 분석에서 상당 부분 다뤄졌기 때문에 그것을 또 활용하고 좀 더 구체화시킨 것 같아서 상당히 잘 됐습니다. Bon, déjà, en fait, cette analyse a été bien faite lors du rapport pays, mais je pense que ça a été encore plus développé et je pense que ça s'est très bien fait. 특히 이제 그 튀니지아가 처한 지오그래피컬 환경 때문에 로지스틱스나 이런 것들이 좋기 때문에 프리 이코노믹 존을 만들자면 이런 건 상당히 좋은 거죠. Surtout, en fait, l'idée de créer la zone économique franche est très, je pense que c'est une très bonne idée parce que, en fait, vous pouvez faire ça en profitant de votre atout géographique. Je pense que ça c'est très bien fait. 그리고 인근 국가들하고의 굿 릴레이션십 때문에 앞으로 북아프리카의 포탈 역할을 할 수 있다는 거 상당히 좋은 분석이죠, 그죠? Et vous avez dit dans votre analyse que la Tunisie peut jouer le rôle du portail de l'Afrique quand vous avez des très bonnes relations avec vos pays voisins. Je pense que ça aussi c'est une très bonne idée. 그리고 그러나 이제 좀 entrepreneurship 이런 것들이 좀 교육 같은 시스템이 좀 절대 있어가지고 기업가 정신이 결여되어 있다는 것은 앞으로 좀 보완해야 될 이지라기도 좋은 분석 같습니다. Et dans votre analyse, vous avez dit qu'en fait, il faut renforcer l'esprit d'entrepreneuriat à travers l'éducation et la formation. Je pense que ça, c'est une très bonne idée aussi. 환경 분석, 국가 환경 분석에서 조금 아쉬웠던 거는 제너럴 스테이터스가 있고 이제 조금 스페시픽 스테이터스 이제 여기서 지금 비전으로 만든 것은 튀니지아 프로덕트 테크노파크를 만들겠다. 이게 되게 좋은 것 같아요, 그죠? En fait, je voudrais juste donc dire donc une chose qui aurait pu être qui aurait pu être mieux dans votre analyse de l'environnement. En fait, lorsque vous analysez votre environnement, il y a d'abord l'état des lieux général et puis l'état des lieux spécifique. 국가 전체 환경 분석을 통해 가지고 에그리컬처 아이템이 중요하기 때문에 튀니지아 프로덕트 테크노파크를 만들겠다. 이게 상당히 좋은 거죠, 그죠? Donc, en fait, vous avez analysé votre environnement au niveau national et puis vous avez évoqué que l'agriculture est l'industrie très importante pour le pays entier. Donc, l'idée de créer un technoparc dédié à l'agriculture, je pense que ça c'est très bien. 그럼 좀 더 이제 General Environment Analysis에서 Specific Environment Analysis를 좀 가져와야 되는데 그까지는 조금 부족한 것 같아요. Mais comme ça, c'était un peu plutôt général, en fait, ça aurait été mieux si vous avez abordé des aspects plus spécifiques. Je pense que ça n'a pas été très, très bien fait. 또 이제 구체적으로 얘기 드리면 more specifically speaking 하면은
좀 더 1차 환경, 튜니지안 프로덕트 TP가 직면하게 될 가장 가까운 환경, 1차 환경이 뭔가를 좀 더 분석을 잘 해야 될 것 같아요. Donc, en fait, pour donc, améliorer votre plan d'action, je pense que ça serait mieux de développer l'analyse de votre environnement primaire, c'est-à-dire l'environnement primaire auquel le technoparc tunisien va être confronté. 자, 일단 그게 잘 됐다는 가정하에 비전으로 아까 말씀드린 것처럼 튜니지안 프로덕트 테크노파크를 만들겠다. 비전 잘 돼 있어요. Mais disons que en fait, cette analyse a été bien faite. Donc après, on va passer à la vision et je pense que vous avez bien établi la vision. 그 프로덕트 이제 테크노파크 내에 올리브 오일, 데이트 그리고 토마토 뭐 이런 거 굉장히 좋은 아이템들 발굴했는 것 같아요. Et en fait, vous avez très bien identifié les objets intéressants à développer au sein de ce technoparc, comme par exemple l'huile d'olive, les dattes, les tomates, etc. 자, 그럼 이런 이제 비전, 액션 플랜의 가장 큰 그 틀인 비전 아래에 오브젝티브를 뭐로 할 건가? Et puis après, il faut réfléchir aux objectifs, c'est-à-dire que dans le plan d'action, il y a la vision générale qui est plutôt très grande, n'est-ce pas? Et en dessous de cette vision, il doit y avoir des objectifs fixés. 제 생각 오브젝티브 조금 더 구체화시키가 우선 우리 이만이 발표한 거 안에서 세 가지를 좀 더 제가 구체화시켜 드린다면 이렇게 했으면 좋겠어요. Donc, en fait, je vais essayer de concrétiser et de détailler davantage les objectifs que vous venez de nous présenter. 먼저 아까 그 액션 플랜 테이블, 이 테이블에서 한 가지가 크게 한 게 빠져 있어요, 그죠? 뭐냐면 버짓, 리소스는 일종의 리소스보다 좀 버짓을 좀 구체화시켰으면 좋겠다는 게 생각이 들고 아마 가장 중요한 게 예산이니까, 그죠? En fait, sur le tableau de Excel que vous nous avez montré tout à l'heure, en fait, il y a une chose très importante qui manque, c'est le budget. En fait, il faudrait que vous mentionniez les détails sur le budget parce que lorsqu'on fait quelque chose, ce qui est le plus important, franchement, c'est le budget toujours. 오브젝티브를 이제 세 개로 했을 때 지금 테크노파크가 없으니까 테크노파크 설립에 관한 오브젝티브. Donc, il faut d'abord fixer l'objectif de l'établissement du technoparc. 자, 그럼 테크노파크 설립을 하려면 설계, 계획, 예산 확보, 그 다음에 공사까지 하면 상당히 시간이 걸릴 거 아니에요, 그죠? 그러면 그 기간 동안에 테크노파크를 어떻게 또 운영 프로그램을 마련할 건가? 그러면 그 운영 프로그램 마련하면 크게 두 가지로 나올 수 있을 거예요, 그죠? 첫째, 공간을 확보, 렌트를 해야 된다. 건물 지어질 때까지 기다릴 수만은 없잖아요, 그죠? Lorsque vous établissez un technoparc, il faut passer par plusieurs étapes qui prennent beaucoup de temps, n'est-ce pas? Comme par exemple la conception, la planification, l'approvisionnement du budget, les travaux, etc. Donc en fait, toutes ces étapes vont prendre énormément de temps, donc on ne peut pas rien faire en attendant toutes ces étapes. Donc en attendant la construction du technoparc, il faut donc mettre en place le programme de gestion de ce technoparc. Et pour faire ça, en fait, il y a deux choses à faire. Tout d'abord, il faut d'abord préparer un espace nécessaire pour faire le travail, parce qu'en fait, on ne peut pas rien faire en attendant jusqu'à ce que le bâtiment soit construit. 세 번째 오브젝티브가 이제 어떻게 보면 운영 프로그램, 직접적인 어떤 프로그램을 제공해가지고 테크노파크를 운영할 것인가. Et puis le troisième objectif devra porter sur le programme de gestion du technoparc, c'est-à-dire quel programme est-ce que vous allez mettre en place pour faire fonctionner le technoparc. 이게 어떻게 보면 테크노파크 설립에서 가장 중요한 것입니다, 그죠? En fait, ce programme d'opération, ce programme de gestion, c'est donc quelque chose qui est le plus important pour le technoparc. 왜냐면 테크노파크 이게 건물이나 이런 인프라스트럭처는 어떻게 보면 하드웨어인데 반해서 이 소프트웨어가 중요하니까 이 운영 프로그램이 소프트웨어인데.
Parce qu'en fait, les bâtiments, les infrastructures, tout ça, ouais, c'est que du matériel, alors que c'est toujours le logiciel qui est le plus important, qui est plus important. Donc, je pourrais dire que c'est le programme d'exploitation qui est le logiciel du technoparc. 설립이라는 목표를 오브젝티브를 만들었으면 그건 설립하면 되는 거예요, 그죠? Parce que vous avez fixé l'objectif d'établir un technoparc, vous n'avez qu'à établir le technoparc. 설립할 때는 우리가 아까 제가 얘기 드린 것처럼 두 번째 오브젝티브로 얘기 드린 것처럼 공간을 렌트할 수도 있고, 아니면 기존 있는 건물들 리모델링 할 수도 있고, 아니면 새로 newly build 할 수도 있고, 세 가지 방법이 있겠죠, 그죠? Et par exemple, pour approvisionner l'espace nécessaire, vous pouvez soit louer un espace, ou alors vous pouvez faire la rénovation d'un bâtiment existant, ou alors vous pouvez bâtir un nouveau bâtiment. 그래서 첫 번째, 두 번째 오브젝티브보다 사실 세 번째 오브젝티브가 가장 중요한데, 운영 프로그램이. 크게는 운영 프로그램을 세 가지로, 인큐베이션을 어떻게 할 건가? 스타트업 된 기업들을 스타트업 지원을 해서 스타트업 하도록 해요, 그죠? 그러면 어디 담아줄 그릇이 있어야지, 인큐베이트 하는 거. Donc en fait, c'est surtout le troisième objectif qui est très important par rapport aux objectifs 1 et 2. Je vous ai dit que le troisième objectif, c'est le programme de gestion du technoparc. Et dans ce programme de gestion, c'est surtout l'incubation qui est très importante. C'est-à-dire, on doit réfléchir comment on va faire développer les startups qui sont installées dans le technoparc. 가장 쉽고 가장 어려울 수 있는 것이 두 번째, 인큐베이트 된 스타트업들이 어떻게 하면 제품들을 마케팅할 것인가? 마케팅 지원이거든요. Donc, et puis, c'est surtout le soutien au marketing des startups installées qui est très important. C'est quelque chose qui peut soit être plus facile ou soit plus difficile. 그리고 아마 가장 중요한 것은 돈입니다, 돈. 펀딩을 어떻게 해줄 것인가. Et puis, la dernière chose qui est peut-être la plus importante, c'est toujours le financement. Donc, comment on va approvisionner le budget nécessaire. 스타트업 기업이 일정 기간 서바이브 하기 위해 가지고는 인건비도 줘야 될 거고, 그 다음에 재료비도 있어야 될 거고, 그러니까 그러면 그 돈을 누가 어떻게 펀딩할 것인가. On doit réfléchir qui et comment financer les coûts nécessaires à la main-d'œuvre, nécessaires aux matériaux pour que des startups puissent survivre. 한국 테크노파크도 상당히 어려움을 처음에 겪었는 것이 건물 만들고 그 건물을 관리한 인원들이 테크노파크 직원들 인건비 주고 이런 쪽에 초점을 두다 보니까 정작 기업이 필요로 한 기업의 펀딩은 소홀해버립니다. En fait, la difficulté à laquelle les technoparcs coréens ont été confrontés au début, c'était donc le financement en faveur des startups qui étaient installées dans le technoparc. En fait, au début, on s'était plutôt concentré sur les financements nécessaires à la main-d'œuvre du technoparc même. Donc, en fait, relativement, on était moins attentif au financement pour les startups qui étaient installées au sein du technoparc. 그럼 이제 수도인 티니스 같은 경우는 아마 티니지아에서 가장 돈이 잘 작동하는 곳이기 때문에 여기는 뭐 벤처 캐피탈을 자생적인 프라이빗 벤처 캐피탈이 많을 거기 때문에 고민을 하지 않아도 돼요, 그죠? Donc en fait, à Tunis, par exemple, comme c'est la capitale, c'est là où il y a le plus d'argent. Donc en fait, à Tunis, ça va être relativement plus facile de obtenir les capitaux à risque nécessaires. 이런 오늘 비전처럼 튀니지안 프로덕트 테크노파크를 만든다는 것은 궁극적으로는 캐피탈 시티로부터 리모트한 지역에 테크노파크를 만드는 것이기 때문에 결국 벤처 캐피탈 같은 게 많이 없고 거의 금융시장이 작동을 안 하는 곳이란 거죠. Mais en fait, les technoparcs que vous envisagez dans votre plan d'action, c'est plutôt des technoparcs qui vont être installés un peu loin de la capitale. Ça veut dire dans les lieux où il n'y a pas de marché financier qui fonctionne très bien. 이럴 때는 이제 벤처 캐피탈, 튀니스 수도에 있는 벤처 캐피탈을 유치를 해가지고 거기에 퍼블릭 펀드, 공적 펀드를 운용할 수 있게 공적 펀드를 제공을 해줘야 되지. 프라이빗 벤처 캐피탈 이어가서 돈도 안 된데 와가지고 돈을 투자했을 때 성공할지도 모르는데 여기 위험 많은 데는 오지 않을 거라는 거예요, 그죠?
Donc, en fait, ce que vous devriez faire, c'est d'attirer le plus possible le fonds public pour ces technoparcs qui seront un peu éloignés de la capitale Tunis, parce qu'en fait, comme ce n'est pas la capitale, il va y avoir très peu de capitaux risques privés qui vont vouloir s'investir là-bas. 그래서 만약에 그 오브젝티브로 큰 오브젝티브, 세 번째 오브젝티브가 이제 운영 프로그램을 만드는 건데 그 큰 오브젝티브 밑에 타스크로 벤처 캐피탈을 만든다. 예? 그 벤처 캐피탈을 만들면은 그 벤처 캐피탈의 버짓을 어떻게 할 건가? 리소스를 어떻게 할 건가? 퍼블릭 펀드를 넣어야 된다는 거죠. 그죠? Donc, je vous ai dit que donc c'est le troisième objectif qui est le plus important, c'est-à-dire la mise en place du programme de gestion du technoparc. Et en dessous de programme, il va y avoir plusieurs tâches à réaliser. Et la première tâche la plus importante, ça va être donc assurer le capital risque. Et pour que ça puisse arriver, il faut que vous investissiez le fonds public aussi, parce qu'il doit y avoir un budget qui doit faire fonctionner ce système là-bas. 그럼 이제 벤처 캐피탈을 티니스에서 유치해 올 때 그 업무는 일부는 티니스 시에서 오는 전문 금융인이 있을 거고 벤처 캐피탈리스트가 있을 거고 또 지역에 또 지원할 수 있는 또는 지역의 인력을 양성해야 되겠죠. Et pour faire fonctionner ce système, vous pouvez donc par exemple inviter quelques spécialistes financiers de Tunis, ou alors au niveau local, vous pouvez commencer à former ces spécialistes financiers. 그럼 여기서 이제 우리 그룹 1이 캘린더라고 표현해 놓은 거 데드라인이죠. 그죠? 데드라인 언제까지 벤처 캐피탈 한두 개를 유치해 온다. Donc, dans votre calendrier, vous pouvez par exemple ajouter jusqu'à quelle date vous allez attirer les capitaux risques. 그 벤처 캐피탈이 운영할 수 있는 펀드는 퍼블릭 펀드인 중앙정부로부터 펀드를 확보해가지고 벤처 캐피탈이 운영마가 벤처 캐피탈 리스크가 좀 최소화시켜준다. Et vous pouvez ajouter que vous allez donc attirer le fonds public donné par l'État tunisien pour que ce fonds public puisse donc aider l'opération et le fonctionnement des capitaux risques. Et comme ça, ça peut contribuer à diminuer les risques aussi. 거기에 따른 이제 키 퍼포먼스 인디케이터로 벤처 캐피탈 몇 개 유치, 퍼블릭 펀드 얼마 확보, 인력 몇 명 양성, 뭐 이게 이제 키 퍼포먼스 인디케이터로 제시할 수 있겠죠, 그죠? Et puis, comme indicateur, vous pouvez proposer par exemple combien de capitaux risques vous allez attirer et combien de fonds publics vous allez attirer et combien de personnes vous allez former, etc. 이제 방금 제가 이제 예를 들어드린 것처럼 objective, task, person, budget, deadline, key performance indicator가 되게 스페시픽하고 articulated, 명확해야 구체적이고 조금 명확해야 된다는 거예요. Donc, je vous ai pris beaucoup d'exemples concernant les objectifs, les tâches, la main-d'œuvre, le budget et le calendrier et les indicateurs, etc. Et en fait, tous ces facteurs doivent être très articulés et puis très bien spécifiés surtout. Ça doit être très concret. 한국의 경험을 봤을 때, 그 테크노파크를 이제 이렇게 만들어가지고, 그게 뭐 렌트를 했든 새로 지었든 아니면 리모델링을 했든 간에 이 테크노파크라는 하나의 파크 내에 그 일종의 테넌트 기업들이 입주 기업들이 있게 되는 거죠, 그죠? 스타트업들이. Donc, en Corée aussi, en fait, chaque fois qu'on avait créé un technoparc, donc il y avait des technoparcs qui ont commencé avec les nouveaux bâtiments, qui ont commencé en louant des espaces, qui ont commencé à rénover un bâtiment existant, etc. Et en fait, dans tous les cas, il y avait bien sûr les startups locataires qui étaient installés. 그러면 이제 입주 기업끼리, 테넌트 기업끼리 네트워킹을 하는 게 되게 중요한 것 같았어요. Et en fait, d'après notre expérience, en fait, le réseautage entre les startups locataires était quelque chose de très important. 그럼 이 테크노파크 그 운영진이 매니저들이 이 네트워킹 오거나이저 어떤 퍼실리테이터가 돼줘야 되거든요. Et pour faire ça, en fait, le personnel du technoparc, c'est-à-dire l'administration du technoparc,
doit jouer le rôle de facilitateur pour que ce réseautage puisse être activé entre les locataires. 그 네트워킹을 잘못 생각하면은 뭐 그냥 가십하고 그냥 이런 프루트리트 성과가 없는 그런 프라이빗 게더링으로 생각하는데 그러면 안 된다는 거예요. En fait, il ne faut pas donc mal prendre ce que ça veut dire ce réseautage. En fait, ce n'est pas une simple amitié, c'est-à-dire ce n'est pas une simple relation amicale sans fruit, c'est quelque chose de plus fructueux. 처음에는 물론 프라이빗 그냥 소셜 게더링으로 시작할 수 있겠죠, 그죠? Au début, bien sûr, on peut commencer par se faire des amis. 그러나 앙트레프레너들 또는 비즈니스맨들은 모여가 하면 뭔가가 자기들이 얻어갑니다. Mais lorsqu'il y a donc une relation qui est établie entre les hommes d'affaires, il y a toujours quelque chose de fructueux normalement. 한국 경험을 봤을 때는 실제로 테크노파크가 제공하는 오퍼링하는 그 비즈니스 서포트 프로그램보다 더 성과가 있었는 것이 이 네트워킹에서 그 성과가 나왔습니다. En fait, d'après les expériences coréennes, c'était ce réseautage entre les locataires qui était plus performant et plus fructueux par rapport au programme de soutien offert par le technopark. 특히 아까 전에 한번 국별 분석 발표에서 보면은 여러분들이 많은 분들이 우리 그룹 1도 그렇고 그 포스트 인더스트리얼 레볼루션 4차 산업혁명을 언급을 했어요, 그죠? Dans les rapports PAY, la dernière fois aussi, non seulement le groupe 1, mais presque tous les groupes ont mentionné l'industrie 4.0. 4차 산업혁명은 뭐 다 잘 아시겠지만 데이터 베이스드 슈퍼 커넥티드 소사이티라는 거죠. Donc, comme vous le savez tous, l'industrie 4.0, c'est une société super connectée basée sur les données. 그러면 이제 우리 그룹 1이 비전으로 내세운 튜니시안 프로덕트 테크노파크가 에그리컬처 베이스인데 Donc, en fait, votre vision, c'est-à-dire l'établissement d'un technoparc des produits tunisiens, c'est basé sur l'agriculture, n'est-ce pas? 이 4차 산업혁명 사회에서 그룹 1이 프로포즈한 튜니시안 프로덕트 테크노파크가 에그리컬처만으로 서바이브 못한다는 거죠. Et comme on est déjà en train de vivre la société de l'industrie 4.0, en fait, le technoparc ne peut pas survivre qu'avec l'agriculture. IT 산업 또는 ICT 산업으로부터 지원도 받아야 되고, 그 다음에 바이오 산업으로 지원도 받아야 되고, 그 다음에 또한 가공하려면 기계 산업으로부터 지원을 받아야 되고, 이런 여러 가지 산업이 융합된 그런 기술 장이 되려면 네트워킹이 되게 중요하다는 거죠. Donc, pour que l'agriculture puisse survivre dans la société de l'industrie 4.0, on va avoir besoin du soutien des TIC, on va avoir besoin du soutien des industries bio et on va également avoir besoin de la machinerie aussi parce que on doit faire la transformation des produits agricoles. Donc, pour profiter de tous ces soutiens, on a besoin de fusion de toutes ces technologies. C'est pour cela que le réseautage est très important. 이제 이 테크노파크 내에는 예를 들면은 테넌트들은 에그리컬처럴 프로듀서들, 에그리컬처럴 매니팩처들일 수 있는데 외부에 IT 전문가 또는 CT 전문가들을 영입해와가지고 같이 네트워킹을 할 수 있겠죠, 그죠? Donc, bien sûr, dans votre cas, la plupart des locataires seront les producteurs agricoles, mais vous pouvez penser à inviter les experts en TIC, par exemple, pour faire le réseautage avec eux aussi. 그리고 마지막 이제 한 가지만 더 질문드리면 되게 잘된 분석 중에 하나가 그 액터들 중에서 파머들도 있어야 되지만 트랜스포머가 있어야 된다는 거. 이 트랜스포머를 잘 정의를 해야 될 것 같아요. Donc, en fait, je voudrais dire une chose concernant une analyse qui a été très bien faite. Vous avez mentionné non seulement les acteurs, mais aussi mais vous avez mentionné non seulement les agriculteurs, mais aussi les transformateurs aussi. 되게 중요한 포인트인데 그 트랜스포머를 잘 앞으로 정의하면 되게 그 성공적인 프로덕트 테크노파크가 될 것이라는 생각이 들고요.
Donc, si vous définissez bien ce qui sont donc ces transformateurs, je pense que votre technoparc pourra très bien réussir. 한 가지만 더 첨언드리면은 Et 그- si j'ajoute une chose, 테크노폴리탄 이코시스템을 언급했는데 이거 되게 중요한 것 같아요. et vous avez mentionné l'écosystème technopolitain, je pense que c'est une notion très importante. 그리고 아까 이만희 발표하시면서 테크노폴리탄 이코시스템이 제대로 작동하기 위해서는 밸류 체인을 제대로 분석해야 되는데 Et il faut bien analyser la chaîne de valeur pour que cet écosystème fonctionne bien. 좀 더 심플리 설명하면은 Tout simplement, 테크노폴리탄 이코시스템, 즉 티니지안 프로덕트 테크노파크 내에서의 그 테크노폴리탄 이코시스템의 구성인자가 뭔가를 분석을 잘 해야 될 것 같아요, 그죠? donc en fait, il faut bien analyser qui sont les facteurs qui constituent cet écosystème technopolitain. 그 이코시스템 내의 그 주요한 액터로는 아까 얘기했던 파머, 트랜스포머, 그 다음에 뭐 IT 스페셜리스트 이런 것들이 다 이코시스템을 업그레이드 시킬 수 있는 그런 구성인자들이겠죠, 그죠? Donc en fait, les acteurs de cet écosystème qui puissent faire évoluer le technoparc, ça peut être donc les agriculteurs, les transformateurs et puis les experts des TIC aussi. 그래서 만약에 이 테크노파크를 성공시키려 한다면은 이 이코시스템을 구성하고 있는 키 액터들을 확실하게 빨리 아이덴티파이 해가지고 그 키 액터들을 한 곳으로 겟더시키는 게 되게 중요하죠, 그죠? Donc en fait, pour que le technoparc puisse réussir, il faut très bien identifier correctement les acteurs clés de cet écosystème pour qu'ils puissent se rassembler le plus tôt possible. 그러면 이 키 액터들을 피지컬리 한 곳에 모으는 것도 중요하지만 그게 불가능하다면 버추얼리 지원을 받거나 버추얼리 모아줄 수 있겠죠, 그죠? Si c'est un peu difficile de faire rassembler tous ces acteurs clés physiquement, dans ce cas-là, vous pouvez faire un rassemblement en virtuel aussi. 오늘 우리가 이 교육하고 코멘트하는 것도 일종의 버추얼 우리가 액터인 우리 한국에서 그 키액터지만 버추얼로 우리가 이게 커넥티드 될 수 있는 거 아닙니까, 그죠? Par exemple, déjà, la formation dans laquelle on est en train de participer aujourd'hui, c'est une réunion virtuelle parce qu'on est en train de se voir par la vidéoconférence. 네, 날짜가 며칠 안 남았지만 제 오늘 코멘트를 중심으로 한번 최대한 액션 플랜을 한번 작성해서 그 나중에 그랑프리를 받을 수 있습니다. Donc, je sais que en fait la date butoir est assez proche, mais j'espère que vous allez donc approfondir votre plan d'action en vous appuyant sur mes commentaires pour que vous puissiez recevoir le grand prix. 네, 첫 번째 발표부터 굉장히 열띤 발표와 열띤 코멘트가 이어지고 있는데요. Et donc déjà, on a suivi qu'un exposé, mais c'était très activé, c'était très dynamique, non seulement la présentation de l'exposé, mais aussi les commentaires. 그러면 바로 이어서 두 번째 그룹 발표 시작해 주시기 바랍니다. 화면 공유 시작해 주시고 발표 시작해 주세요. Ensuite, nous allons inviter le groupe 2 à présenter son exposé. Nous pouvons demander au groupe 2 de partager son écran. Bonjour à tous. 네, 안녕하십니까? Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Ok, très bien. Donc, en fait, j'ai préparé une présentation qui est un peu longue. J'ai donc illustré toutes les étapes du rapport envoyé du COICA. Pour être factuel, donc, je vais commencer directement par la partie du technoparc, de l'idée du technoparc qu'on a donc essayé à la réaliser. d'accord. 네, 이미 보내드렸던 그 보고서를 바탕으로 사실 굉장히 좀 상세하게 이 액션 플랜 PPT를 저희가 만들었는데요. 시간 관계상 이걸 다 말할 수는 없을 것 같기 때문에 그냥 테크노파크 아이디어를 언급하는 부분부터 그냥 시작을 하도록 하겠습니다.
Donc, je peux commencer? Oui. Ok, merci. Good morning, everyone. Donc, I want to present for you today the concept of the proposed technopark model. We wish to implement a new technopark specialized on olive oil, especially in the governorate of Pact. Now I will show you more details. So the mission of this technopark, in fact, Tunisia is the most important southern Mediterranean country in the field of olive production and export after the European Union. For Tunisia, olive growing is the main agricultural activity, and its socio-economic role is of permanent importance. In fact, it contributes to the achievement of the national goals of economic growth, food security, job creation, and increased export earnings, and the preservation and enhancement of natural resources. Concerning olive production, there is 3,900 producers. It's about 60% all of them are farmers, derive all of or part of their income from growing olive trees. Concerning the processing, Tunisia counts more than 1,750 oil mills, 15 refining units, 10 extraction units for olive oil, and about 20 bottling plants and soap factories. More than 200 private traders alongside the National Oil Office produce an average of 132,000 tons of exports on a production of 65,000 tons. It's approximately 67%. So presently, the cultivation of olive trees and the production of olive oil generate massive amounts of solid wastes, including olive tree pruning, olive leaves, olive stone, and liquid effluents such as olive promise, olive oil meal, wastewaters, and olive meal waste, depending on the techniques used for oil manufacture. So olive byproducts have long been considered as a challenging waste material impacting environmental protection, but this view has recently been reformed, leading to their recognition as a source of high added value compounds as phenols and antioxidants that can be reused as natural additives in the food, cosmetic, and drug industries. That's why we need to implement a new technopark in Sfax, which is mission will be the valorization of olive oil and its residues from the production in Tunis. So the government support structures recognizing the importance of promoting the export of olive oil. Tunisia has opted for a strategy based on forward-looking and promising initiatives and measures. These measures essentially affect the exportations measures. The olive sector is supported by several government institutions, which are the Ministry of Agriculture, the Ministry of Industry and Technology, of Commerce and Handicrafts, the Technical Center of Organic Agriculture, and the Agriculture Investment Promotion Agency, the Export Promotion Center, and the Technical Center for Packaging, PACTEC. So the reasons why we have chosen the government of Sfax, it's in fact the national first rank in olive production. Olive groves occupy 356,000 hectares. It's about 83% of the total agricultural area and 20% of the national area of olive groves. 8 million vines produced an average of 201,000 tons per year, which represents 20% of the national production. The production of olives for the 2019-2020 season reached 325 million tons, which made it possible to extract 71,000 tons of olive oil. We have two big species as Hinshir Sha'al and the Hinshir of Bishka.
Olive groves provide more than 700 jobs between technical, administrative, and other, and the number of non-continental workers can exceed 3,000 during the olive harvest season. The area of land planted with olive trees and fruit trees in 2020 amounted to approximately 420,000 hectares, including 356,000 hectares of olive trees. The number of olives has grown from 380,000 olive origins in 1881 to around 8 million olive origins today. The olive trees of Sfax provide more than 23% of Tunisian national production. The agricultural wealth is exploited by modern oil mills intended for canning and export. It's about 63 companies exporting olive oil and the traditional ones, most of whose production is intended for the local market. The 346 oil mills of Sfax constitute 33% of the total Tunisian oil mills and have an average process capacity of 10,000 tons per day. As such, during the 2019-2020 season, only 175 oil mills were produced 57% of the production of olive oil, which earned the region of Sfax the first national rank in the production of olive oil. The objectives of this technopark will be as follows. The olive byproducts have long been considered as a problematic waste material, but this view has recently changed, leading to the recognition of byproducts such as leaves, aqueous olive meal, wastewater, olive cake, and olive promise as potential low-cost sources of phenols and oxidants that can be extracted and used as natural additives in the food and the drug industries. The polyphenols present in the olive leaves have been shown to pose important antioxidant, anti-inflammatory, anti-allergenic, and antimicrobial activities, and even possible anti-cancer effects. The chemical composition of olive byproducts can be quite dissimilar from that of olive fruit. For instance, olives are very rich in secured glycoses, while olive meal wastewater contains a high concentration of secured derivatives. On one hand, due to the presence of an outstanding number of phenols, flavonoids, most of them not fully characterized, there is need to develop a rapid, sensitive, and accurate analytical platforms for their characterization. On the other hand, the application of green techniques to the extraction of bioactive compounds from olive leaves or other byproducts could be of great interest, not only for the attainment of these natural active compounds, but also for the possibility of reusing significant byproducts from the industry. The goals of this technopark. Today, developed countries are not just talking about agriculture or agribusiness, but set a strategic goal in developing high-tech and profitable sector of the bioeconomy as a serious alternative to traditional industries, economies and markets, modern agriculture, and worldwide growth, structural change of consumption of food. This factor is directly linked with the global orientation of rural households in the world at improving the productivity and of agricultural land, reduction of losses, and increase in food production. The agricultural sector focuses on the production and the processing of agricultural products, storage, transportation, and sales of finished products. Thus, the agriculture sector requires for professionals with expertise and skills relevant to the entire production cycle.
The transition to the bioeconomy market changed the nature and conditions of agricultural workers. The article provides a rationale for the necessity of establishment of Technopark in the government of Sfax as an innovative factor of increasing competitiveness of agriculture in Tunisia under global challenges. The main goal of this Technopark is to improve the exploitation of the olive leaves, olive byproducts, and improve the extraction techniques used in this industry. It's very important to plan critical aspects for the implementation of this Technopark as follows. We have, first of all, to define a roadmap for the implementation of these projects. So we need to identify new partners. As the sources, we have to search for specific programs, even national or international. The timeline, it will be about 2023 to 2024. And as a KPI, we can make 10 partnerships agreements. The second goal will be the financial aspects of implementation and economic sustainability. So we have to communicate and awareness more all the parties. We need for convention with the strategic partners. The timeline, as we have said, it will be between 2023 to 2024. And as a KPI, we can found 40 companies supported. The next goal will be the use of the new technology, the industry of 4.0. It will, we will need for more coaching, and we will stay to establish a specific program. As a KPI, we can found 25 companies trained. The other goal will be the programs incorporating companies of young talent. We have to identify new partners. We need to search for specific assistance program. As a KPI, it will be 30 partnership agreements. The transfer of knowledge, it's very, we need so much for this one. So we can support in the development of a new business model. We can establish a specific program, and as a KPI, we can found the 40 companies supported. The next three goals are the new management methodologies. We have to establish for specific training sessions in production management. As sources, we can found the specific agreement between public and private institutions specializing in project management. The KPI will be 20% of professionals trained. The other goal will be to assist companies to develop their own brands. The step that we have need is about the search for launching to help new innovative startups emerge. We have to solicit national and international donors, and it will be a goal that continuously for 5 years again. The last goal, it will be the sustainability and the clean production of olive oil, water use efficiency, renewable energy, and the circular economy. We will search for ecological alternatives to production by establishing a specific program, and as a KPI, we can have 10 companies supported. We will go now for the main functions and components of this Technopark. This multifunctional building aims at providing services to industrialists and researchers. It will host components of industry, research, and training. We need for 2 prototypes of automatic oil mill, a laboratory specialized in fat analysis, a well-lighted room free from any others for sensory evaluation of olive oil. We need for co-working spaces, innovation and research laboratories, technology transfer office, a space of a host media business incubator, a new leisure facilities, sorry, a hotel, a training and certification center, and a support area with residential units, a shopping center, and etc. We will now see the features and advantages of this
olive technopark. This technopark will be a subject of a scientific and innovation infrastructure which creates conditions conducive to the development of production in the scientific and technical sphere, provided there is an equipped and experimental base and a high concentration of qualified personnel. This technopark will have special infrastructure, building structures, telecommunications, which along with certain tax benefits is provided to new high-tech firms. The major issues and difficulties really in developing this technopark model, while this technopark seems to fulfill its objectives, the global approach of Tunisian government to technoparks poses several problems. Nearly 15 years after their effective start and as was conceived and executed, there were obvious difficulties with their implementation. First of all, the number of technoparks is probably too high for small developing countries like Tunisia. We have approximately 7 technoparks. In the ICT, and secondly, Tunisia didn't take into account the evolution of science parks and TPs. New designs are emerging in the world. In particular, the substitution of the concept of TPs with new models such as competence centers and clusters. The first model is designed around academic centers of excellence, and they produce the most results, publications, and patents, and have more interconnections with industrial partners. The second model focuses on the most successful industrial clusters in the country and support their efforts by providing research centers, technical resource centers, higher education institutions, and incubators. These new models avoid the additional costs associated with the development of large empty spaces, exploit the academic and industrial potential of the country. The third reason was the TPS failed to attract high-profile entrepreneurs and managers. The managers of TP projects, at least at their starting phase, were selected only based on their academic skills instead of their entrepreneurship skills and ability to mobilize networks of competencies and skilled people. Most businessmen, even new managers coming from the universities, and short-term profit seeking, which is conflict with building a national R&D and innovation system, more long-term profit perspective. The fourth reason, or the fourth obstacle, is the selection process in establishing the location of technoparks and their area of expertise is questionable. The fifth one will be that there is a serious lack of skills and human resources in several TPs. And the sixth one will be the role of the government, who's have to be reconsidered. For TPs to be successful, the private sector should be in the derived seat, and government should serve as enabler, providing a conducive innovation ecosystem. So the government then turned its attention to facilitation, coordination, and regulation instead of fostering conglomerates as the other countries. So now I will speak about what as is and what should to be. Some of problems actually in the sector of olive oil is that the labor scarcity is a threat to the harvest because the rural exodus. As a solution, we can help the farmers in buying some olive harvesters for faster and more efficient olive harvesting. The other obstacle was the market price is far below farmers' expectations. It barely exceeds the costs of labor, energy, machinery rent for plowing that farmers have to pay throughout the year. So as a solution, we can review industrial strategies like packaging, labels, designation of origin, delivery outlets should represent alternatives to this competitive market. For Tunisia has also to face the emergence of new producers and stringent European Union measure.
As a problem, actually, we face that the Tunisian oil is still exported in bulk rather than in individual bottles. This is the main obstacle to the creation of value in the export sector, as the Italian industrialists have often been accused of buying the Tunisian olive oil for resale template made in Italy. As a solution, we can push more to a strategy oriented to packaged olive oil instead of exporting in bulk. Signaling quality is one way of enhancement of export products. As another problem we face actually is the lack of conditioning units. It's a major problem that needs to be solved, especially for the regions that are far from the coastal areas. As a solution, we can support more the small and medium enterprises, the SMEs, on implementing conditioning units in the technopark. And as we can know that the know-how of most assets based on inherited tradition doesn't give much importance to the economic consideration of optimizing the exploitation of the olive potential. As a result, as a solution, we can working on networking university industrial to improve the know-how and improve of olive growers practices and decisions. And the last point is about the aging of a large proportion of currently active farm managers, so we can encourage the development of new production methods oriented to young graduates. And finally, thank you for your attention. Thank you. Nice presentation and feasible idea. Thank you. 먼저 아주 구체적으로 그리고 지역도 아주 한정을 해가지고 서박스 지역에 올리브 오일 바이 프로덕트 테크노파크를 만들겠다. 아주 좋은 아이디어 같은데. Tout d'abord, je pense que votre exposé a été très bien fait, tout d'abord parce que c'était très concret et détaillé, et de plus, vous avez donc déterminé très concrètement la région concernée. Donc, vous avez donc eu l'idée de bâtir un technoparc qui est limité dans cette région, donc cette limitation régionale était, je pense que très bien faite. 그래서 이제 특히 과거에 웨이스트로 버려졌던 올리브를 오일만 만들고 난 뒤에 웨이스트로 버려졌던 다른 부산물들, 바이 프로덕트들을 제약, 화장품, 뭐 심지어 아주 다양하게 활용하는 건 엄청나게 좋은 아이디어 같아요. Je pense que l'idée de valoriser les résidus qui ont été autrefois jetés est très bonne idée parce que vous avez eu l'idée de les réutiliser pour les domaines pharmaceutiques et cosmétiques. 그리고 이제 웨이스티드 바이 프로덕트를 활용해서 새로운 어떤 업사이클로 하는 요즘 서큘러 이코노미, 순환 경제로 가잖아요, 그죠? Et c'est en fait très conforme à l'idée de l'économie circulaire qui est très à la mode aujourd'hui, c'est-à-dire en fait il s'agit d'une idée de upcycler les résidus qui ont été autrefois considérés comme les déchets mais qui sont aujourd'hui valorisés. 방금 프레젠팅하신 진아께서 얘기하신 것처럼 이게 에그리컬처에서 머물지 않고 이걸 바이오 이코노미로 승화시키는 거 되게 중요한 것 같아요. Et dans votre présentation, vous avez eu l'idée d'être non seulement limité à l'agriculture, mais vous dépassez cette limite pour passer au domaine de bio-industrie. Je pense que ça, c'est très bien fait. 그리고 이제 발표하실 때 액션 플랜 테이블도 짜임새 있고, 그 다음에 마지막에 as is, 현재 문제점을 앞으로 갈 방향, 투비, 제시를 잘 한 것이죠. Puis votre tableau du plan d'action a été très bien structuré, très bien fait, et j'ai aussi bien apprécié la partie as is, l'état actuel, et to be, l'état dans lequel vous voulez être dans l'avenir. 너무 잘 됐는데 이제 굳이 이제 조금 더 보완을 할 점을 지적한다면은 다음 같은 걸 얘기할 수 있습니다. Mais bien sûr, tout d'abord, c'était très bien fait. Je vais souligner encore une fois.
Mais je vais quand même remarquer quelques donc, points à améliorer. 먼저 프레젠테이션 머티리얼 30쪽부터 31쪽에 보면은 액션 플랜이 있는데, Donc, sur les pages 30 et 31, vous avez le plan d'action. 거기 보면 제가 그 강의 중에 템플릿이라고 제시했던 그 템플릿에 보면 6가지가 키 팩트가 있는데, Donc, dans le format que je vous avais donné, il y a 6 facteurs clés. goal, step, resources, timeline, KPI까지는 좋았는데 한 개 빠졌어요. 그죠? 누가 이 일을 맡을 건가? who가 빠졌어요. Donc, parmi ces 6 facteurs, il y avait un facteur qui manquait, c'était qui, c'est-à-dire qui va exécuter ça. 아무리 잘 돼 있어도 누가 일을 담당할 것인가, 그 일을 직접 맡을 책임자가 정해지지 않으면 아무도 일을 안 해볼 수가 있죠. 그죠? Parce que même si le plan a été très bien établi, si on ne désigne pas précisément le responsable d'exécution, ça ne va pas être réalisé. 어떻게 보면 R&R을 담당할 사람, responsibility하고 롤을 누가 할 것인가, who에 대한 게 조금 아쉬웠던 것 같아요. 그죠? Donc, une chose qui manquait dans votre présentation, c'était la désignation du responsable et du rôle de ce responsable. 그리고 이제 액션 플랜에 나온 그 고울들 대부분이 소프트웨어 중심, 운영 프로그램 중심으로 되어 있어요. 그죠? Et la plupart de vos objectifs ont été focalisés sur le programme de gestion, c'est-à-dire le logiciel. 그 발표 자료 31쪽에 그 메인 펑션 된 컴포넌트에 보면은 Donc, dans votre dossier, la page 31, vous avez donc main functions, les fonctions principales, et main functions et main components. 그 two prototype of automatic oil mill lab, 그다음에 lighted room, co-working space, innovation lab, tech transfer office space, 이런 것들이 실제로 앞으로 중요한 고울이 돼야 되는데 이것들이 지금 뒤에 빠져버렸어요. 그죠? Donc là-bas, vous avez mentionné donc les prototypes de oil mill et puis le laboratoire et puis une chambre bien allumée, l'espace de co-travail, laboratoire d'innovation, l'office de transfert, etc. Donc ça doit être également mentionné dans les objectifs, mais ça n'a pas été mentionné. 제가 보기에는 이게 메인 펑션인데 이 메인 펑션이 어떻게 보면 고울이 돼야 돼요. 이런 워킹 스페이스를 어떻게 확보할 거고 이런 것도 고울을 놓고 이걸 누가 할 건가, 언제까지 할 건가, 예산이 얼마나 들 건가, 이게 제대로 오피스가 몇 개가 확보됐는가, 키 퍼포먼스 인디케이터가 나올 수 있겠죠. 그죠? Donc en fait, vous avez mis tout ça sous le nom de main function, mais je pense que ça doit être plutôt les objectifs à atteindre. Et il faut préciser ces objectifs, c'est-à-dire comment vous allez obtenir les bureaux, les espaces nécessaires, jusqu'à quand et qui va être responsable, comment vous allez approvisionner le budget, etc. 그 다음에 이제 그 다음에 나온 administrative facility도 대단히 중요한 시설들, 공간들이죠. 그죠? Et puis les administrative facilities, c'est donc les espaces très importants aussi. 아직 시간이 한 5일 남았으니까 이런 것들을 타스크에 고울에 넣어가지고 이 고울을 달성하기 위한 스텝을 어떻게 갈 건가, 후가 누굴 건가 하는 걸 좀 더 해준다면 더 좋아질 거지 않겠나 생각해요. Donc, comme il vous reste encore 5 jours pour finaliser votre plan d'action, j'aimerais bien que vous précisiez ces objectifs et surtout qui va prendre la responsabilité de tout ça. 그리고 이제 메이저 이슈하고 디피컬티에서 이제 지적했던 것들은 이거 뭐 대부분 여러 나라에서 똑같은 문제점으로 지적되는 거죠. 한국도 거의 똑같은 교수들이나 리서치에 일을 주면은 퍼블리케이션하고 페이턴트 이게 전부 다가 The patents are in the closet. 장롱 속에 있는 특허로 남아버린단 말이죠.
Et en fait, les problèmes que vous avez mentionnés dans la partie Major Issues and Difficulties dans votre rapport, je pense que c'est des problèmes qui sont rencontrés un peu partout dans le monde. En Corée aussi, il y a eu beaucoup de problèmes liés aux brevets qui ne sont pas valorisés, qui restent dans l'armoire. 그리고 특히 6번째 이제 이슈가 대단히 중요한 것 같아요. 잘 지적한 것 같은데. Puis, je pense que c'est la 6e problématique qui a été très bien indiquée, très intéressant à regarder. 정부의 역할은 지방정부든 중앙정부든 정부의 역할은 서포터, 어시스턴트 역할에 머물러야 되지 정부가 드라이버 시트에 앉으면 안 돼요. 그죠? 아주 잘 지적된 것 같아요. Je pense que ça a été très bien fait parce que, en fait, que ce soit le gouvernement local ou le gouvernement central, le gouvernement doit rester en tant qu'assistant, en tant que supporter seulement. En fait, il ne faut pas que le gouvernement devienne le conducteur. 여기 지적한 것처럼 정부에는 드라이버즈 시트도 안 되고 패신저 시트도 있으면 안 되고 정부는 그냥 차를 제공해주는 프로바이더 역할에 머물러야 된다. Donc, le gouvernement ne doit jamais devenir le conducteur, le gouvernement ne doit même pas se mettre dans le véhicule. En fait, le gouvernement doit donc être satisfait de offrir le véhicule seulement. 핵심은 앵커 기업이 드라이버 시트에 앉고 그 다음에 앵커 기업을 지원해 앵커 기업의 서플라이어 또는 앵커 기업의 물건을 유지해주는 밸류 체인상에 있는 전방과 후방에 있는 기업들이 패신저 시트에 앉아야 됩니다. Donc, en fait, ça doit être l'entreprise principale qui doit être le conducteur. Et puis, c'est les autres entreprises assistantes ou alors les sous-traitants doivent se mettre dans le véhicule pour assister cette entreprise principale. 그러면 아까 그룹 1에서 얘기한 것처럼 밸류 체인이 제대로 작동해가 이코시스템이 이제 제대로 작동하는 거죠. 그죠? Comme ça, en fait, la chaîne de valeur va fonctionner normalement et c'est ça qui va faire fonctionner normalement l'écosystème qui a été mentionné par le groupe 1 aussi. 어쨌든 간에 이 지금 그룹 2는 그 올리브 자체란 걸 오일만 아니고 그걸 다른 용도로 활용할 올리브의 풀 사이클, 풀 이코시스템을 제기를 했어요. 문제를 활용을. Donc, le groupe 2 a donc suscité donc la question liée à la valorisation de l'écosystème entier des olives, non seulement en tant qu'huile d'olive, mais pour d'autres usages aussi. 올리브 인더스트리의 풀 이코시스템을 이제 발전시키자고 제안을 했기 때문에 그럼 이 올리브 오일 풀 이코시스템이 작동하기 위한 액터들, 키 액터들이 되게 많을 거예요. 그죠? Donc, en fait, pour que cet écosystème entier de l'industrie d'olive fonctionne de manière normale, il doit y avoir beaucoup d'acteurs clés, n'est-ce pas? 뭐 파마슈티컬 컴퍼니도 이해가 될 수 있고 그다음 리서처, 벤처 캐피탈 뭐 이런 다양한 심지어 그 매니팩처러까지 다 들어올 수 있겠죠. 그죠? Par exemple, il peut y avoir des laboratoires pharmaceutiques qui peuvent être impliqués, les chercheurs, les capitaux risques et les fabricants aussi. 어쨌든 아까 그 진아께서 이제 발표할 때도 얘기한 것처럼 이 올리브 이코시스템이 이제 가기 위해서는 이제 4차 산업혁명 관련 여러 연결된 그 액터들이 좀 잘 발굴을 해서 어떻게 이제 끌어들이냐, 그죠? Donc, comme Madame Gina l'avait mentionné dans son exposé, en fait, pour que l'écosystème de l'industrie olive fonctionne bien, il faudra donc essayer d'inviter beaucoup d'autres acteurs clés qui peuvent jouer un rôle majeur compte tenu de l'industrie 4.0 aussi. 이제 그게 제대로 된다면은 올리브 그 인더스트리 이코시스템을 low value adding 인더스트리에서 이제 high value adding 인더스트리를 바꿀 수 있겠죠, 그죠? Si cet écosystème fonctionne de manière normale, l'industrie de olive peut devenir une industrie à valeur ajoutée peu importante. C'était donc normalement une industrie à valeur ajoutée peu importante, mais ça peut devenir une industrie à valeur ajoutée très importante. 이제 이걸 하는 가운데서 아까 그 부수적인 걸 한 가지 더 코멘트 드리면 디자인을 어떻게 해서 좀 더 밸류 에드 시킬 것인가.
si j'ajoute une autre chose, vous pouvez penser à améliorer le design aussi, parce que ça peut aussi contribuer à l'amélioration de la valeur ajoutée. 그러면 이제 또 이 산업을 발전시키다 보면은 그 웨이스트를 간주됐던 걸 이제 고부가치 산업을 발전시키면서 이제 또 한 가지 파생될 수 있는 영역은 그 웨이스트 워터가 나오면 그 워터를 또 어떻게 또 활용해가 이걸 재활용할 것인가도 그 어떻게 보면 워터 트리트먼트 시스템 또한 같이 발전시킬 수 있겠죠, 그죠? Et puis, comme vous avez donc évoqué la question de la revalorisation des déchets, vous pouvez également réfléchir pour donc revaloriser les eaux qui ont été rejetées autrefois. C'est-à-dire comment vous pouvez faire pour que ces eaux jetées puissent être revalorisées. Donc, en fait, c'est également lié à la question du traitement des eaux usées aussi. 어쨌든 간에 지금 우리 그룹 2가 발표한 올리브 바이프로덕트 테크노파크는 앞으로 EU에서 그 카본 보더 텍스, 탄소 국경세 같은 걸 매긴다 하잖아요, 그죠? 그때도 탄소 국경세도 극복할 수 있고, 지금 최근에 세계 경영에서 가장 화두인 그 ESG, 그 Environment, Social System and Governance의 중요한 그 하나의 이슈를 활용하는 그런 비전을 제시하는 것 같습니다. Donc, l'idée de la revalorisation des résidus d'olive qui a été donc évoquée par le groupe 2, je pense que c'est une question très intéressante à considérer parce que à travers cette idée, vous pouvez par exemple surmonter les problèmes qui puissent se poser dans l'avenir lors du commerce avec l'Union européenne, parce que vous savez, en fait, l'Union européenne a annoncé que dans l'avenir, elles vont donc commencer à imposer la taxe carbone pour les produits importés. Donc, en fait, cette idée de revalorisation de résidus peut contribuer à surmonter cette difficulté aussi. Et puis, en fait, dans l'économie mondiale actuelle, en fait, l'idée de ESG est considérée comme très importante, c'est-à-dire la gouvernance environnementale et sociale. Donc, en fait, votre idée pourra être très intéressante pour vous conformer à cette tendance générale et cette tendance importante de l'économie mondiale aussi. 아마 그 as is to be 섹션에서 설명하신 그 레이버 쇼티지, 레이버 스캐스팀 아니면은 또 그 커런트 팜 매니저들의 에이징화 이런 문제는 한국도 똑같은 문제를 지금 직면하고 있거든요. Et puis les problèmes que vous avez mentionnés dans la partie as is et to be, en fait, vous avez mentionné donc les problèmes liés à la main-d'œuvre et le vieillissement des agriculteurs. En fait, en Corée aussi, nous avons le même problème actuellement. 이런 것을 극복하기 위해서는 스마트 팩토리제이션, 스마트 팩토리하고 그다음에 어떤 기술의 그 태식, 암묵적인 기술의 그 매뉴얼화를 통한 텍 트랜스퍼 같은 게 되게 중요하겠죠, 그죠? Donc, pour surmonter ce genre de problème, il serait important d'adopter les usines intelligentes et puis il faudrait également encourager le transfert technologique à travers les technologies tacites. 어쨌든 간에 상당히 잘 되었습니다. 잘 됐고 제가 말씀 나중에 드린 것들을 조금만 보완한다면은 멋진 그리고 sustainable and feasible action plan이 될 것 같아요. En tout cas, en fait, votre travail a été très bien fait et si vous ajoutez seulement les petites remarques que je vous avais données, que je viens de vous donner, je pense que votre plan d'action sera un plan d'action durable et faisable. 네, 그룹이 모두 수고하셨습니다. 지금 시간이 튀니지 시간으로는 이제 10시 30분을 향해 가고 있는데요. 시간이 지체된 관계로 휴식 시간은 20분이 아닌 10분만 가지고 10시 40분부터 다시 시작하도록 하겠습니다.
Oui, je voudrais remercier les groupes 1 et 2 d'avoir bien présenté leur exposé. Actuellement, il est presque 10h30 de l'heure tunisienne. Donc, comme on est un petit peu en retard par rapport au programme que nous avons prévu, en fait, nous allons prendre une pause de 10 minutes seulement et puis nous allons recommencer à 10h40 de l'heure tunisienne. 그러면 화면 잠깐만 껐다가 10시 40분에 다시 시작하도록 하겠습니다. Et donc, on va se réunir à 10h40 tout à l'heure.